Good morning, students. So, after your UT exams, now we are going to start the new chapter of civics. So, in this chapter, we will study about the constitution, how it was designed. Okay, and the chapter is chapter constitutional design. So here the Constitution of Africa, which we relate with Indian Constitution, how Indian Constitution also designed. Okay, so start from South Africa because here we study about the South Africa. Struggle against apartheid. Okay, so first of all, you should know what is apartheid, why it was a struggle against it, and why we study through the case of South Africa. So these all things we are going to study in this chapter. So here we can see about the Nelson Mandela. He was one of the prominent South African nationalists. साउथ अफ्रीका की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में हाउ गांधी जी स्ट्रगल्ड इन इंडिया, सिमिलरली नेल्सन मंडेला ऑल्सो, जो कि उन्हें भी याद किया जाता है साउथ अफ्रीका में. वन मोर थिंग, इवन नेल्सन मंडेला ऑल्सो इंस्पायर्ड विद गांधी जी. Got it? He was also inspired with Gandhi ji. He was the followers of Gandhi ji. So Nelson Mandela was against apartheid in South Africa, and he was imprisoned in 1964. Okay, he was imprisoned in 1964. So here you can see for for treason, देशद्रोह के लिए, when you perform act which is against your country, you would be charged एज अ ट्रेजन. तो वहाँ पे उन्होंने वो भी अगेंस्ट खड़े हुए, कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे. ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दीज ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड देन उन्हें क्या कर दिया गया था, ट्रेजन. And then his daring to oppose apartheid because he was against apartheid system. And now continuously I'm speaking this using this word apartheid, and I'm not telling you about this word. What is apartheid system? So what is this? It was the जब ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में चल रही थी, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी वाइट रूल्स था, ब्रिटेन का ही रूल था. मीन्स सो इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट देम. Apartheid system was the racial discrimination which was being promoted by the government. Means the government of South Africa लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती थी. ओके, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द स्किन कलर. वाइट, those who came from Britain. Black, those who were the native of South Africa. Okay, so here we can see the discrimination in skin colors also. So colored means those who were Indian or of different countries. So they were known as non-whites. Whites were the minority government. They used to keep all the resources under them, and only non-whites suffered a lot. Okay, so यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करते थे, जो नॉन वाइट्स होते थे. क्लियर? सो देर वर सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नॉन वाइट्स. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी जो नॉन वाइट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, सफ़र कर रही थी. सो फर्स्ट वी कैन सी देर वॉज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू, बिकॉज लाइक दे वर forbidden from living in white areas. They were not allowed to live in the areas wherever whites were lived. ठीक है, जो कुछ भी मीन्स wherever you can see the area where the whites were living, that area was totally completely restricted for non-whites. Second, we can say number two, like
they cannot work in white area without permit. Okay, without permission they were not allowed to do work in white areas. Third, all the public places were separated for blacks, and whites policy of segregation. Segregation like school, cinema halls, restaurants, बस स्टेशन, इन दीज एरियाज एक सेग्रीगेशन पॉलिसी चलती थी. सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है कि टू सेपरेट, अलग कर देना. बट फॉर वाइट्स एवरीथिंग वॉज वेल इक्विप्ड एंड ब्लैक्स के लिए देर वर पुअर फैसिलिटीज़. मीन्स ब्लैक्स के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थी. ओके, one more problem was there. They were not allowed to oppose, but it was tried by ANC. ANC, what is the full form of ANC? African National Congress. Means collectiveness, that was the umbrella party जिसमें छोटी छोटी पार्टी समा गई हो. जैसे छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो एक इंक्लूडिंग वन पार्टी जो है ये वर्क करती थी. सो डिस्क्रिमिनेशन के ये अगेंस्ट हो गए थे ये जो पार्टीज़ थी. दे रेज देयर वॉइस, लेकिन जो वाइट्स यूज टू स्टॉप दिस ऑल. ओके, सो दिस वॉज द पार्ट. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट पार्ट में आपको आई विल टेल यू कि उसके बाद क्या हुआ टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट.